Question చూద్దాం. 3 point charges plus q plus 2q and 4q are placed along a straight line such that the charge plus 2q lies at equidistance from the other two charges. The ratio of the net electrostatic force on charges plus q and 4q is 3 charges ఇచ్చాడు మనకి plus q 2q and 4q ఇవి స్ట్రైట్ లైన్లో అరేంజ్ చేశాడు. దానిలో ఉన్నటువంటి 2q అనేది ప్లస్ క్యూకి 4qకి కరెక్ట్గా మధ్యలో ఈక్విడిస్టెన్స్లో ఉందని చెప్తున్నాడు. అయితే ద రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ చార్జెస్ ప్లస్ క్యూ అండ్ 4q వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఏ 1:1, బి 1:2, సి 1:4, డి 1:3. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ డయాగ్రమాటిక్గా రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే 3 చార్జెస్ ఇచ్చాడు కదా మనకి. ఇవి ప్లస్ క్యూ అండ్ ఈక్విడిస్టెన్స్లో ఉందన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ 2q ప్లస్ 4q. డిస్టెన్స్ లెట్ ఇట్ బి డి అనుకుందాం. క్యూకిను 2qకి అలాగే 2q అండ్ 4q కూడా డి అనుకుందాం ఈక్విడిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి రేషియో ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆన్ ప్లస్ క్యూ 4qకి కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లస్ క్యూ మీద అప్లై అయ్యేటువంటి ఫోర్సెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫోర్స్ ఆన్ ప్లస్ క్యూ డ్యూ టు ప్లస్ 2q అండ్ ప్లస్ 4q ఫ్రమ్ కూలమ్స్ ఫార్ములా. ఫ్రమ్ Coulomb's law. Coulomb's law మనకి ఏంటి? F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. సో సేమ్ ఫార్ములాని ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ F ప్లస్ క్యూకి 2qకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ దీన్ని F1 అందాం. 1/4 pi epsilon naught q into 2q by distance d square. అలాగే F2 force between q and 4q 1/4 pi epsilon naught q into 4q by distance d square. d square కాదు 2d square అవుతుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ప్లస్ q is F net is equal to F1 plus F2. F1 అంటే మనకి 1/4 pi epsilon naught 2q square by d square ప్లస్ 1/4 pi epsilon naught ఇక్కడ మనకి 4q square by 4d square అవుతుంది. రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 1/4 pi epsilon naught కామన్ తీసినట్లయితే 2 + 1 ఉంటుంది మనకి. కాబట్టి 3 into 1/4 pi epsilon naught q square by d square. దీని ఈక్వేషన్ 1 ఉందాం. దిస్ ఈస్ ది నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఆన్ 4q ప్లస్ 4q చార్జ్ డ్యూ టు ప్లస్ q అండ్ ప్లస్ 2q. సో అగైన్ ఫ్రమ్ కూలమ్స్ లా దీన్ని F3 అంటున్నాను. 1/4 pi epsilon naught 2qకి 4qకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ 2q 4q by distance d square. F4 it is the force between plus q and 4q 4 pi epsilon naught q and 4q by distance 2d square. Finally net force on plus 4q charge is F net in dash అన్న 1/4 pi epsilon naught వీడు ఎంత అవుతుంది 8 q square by d square ప్లస్ 1/4 pi epsilon naught ఇది 4q square by 4d square 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1/4 pi epsilon naught d square కామన్ తీస్తే 8 + 1 9 అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 9 into 1/4 pi epsilon naught q square by d square. ఇది ఈక్వేషన్ 2 అందాం. మన క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటిది? ద రేషియో ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ రేషియో ఆఫ్ నెట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ చార్జెస్ ప్లస్ q అండ్ 4q. సో ఫైనల్గా మనం 1/2 చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1/2. ఈక్వేషన్ 1 F net by F net dash are equal to 1/4 pi epsilon naught q square by d square into 3. Similarly 1/4
4 pi epsilon naught q square by d square into 9. These two will cancel. This is 3 times 4 only. So f net by f net dash is 1 by 3. That is ratio of force on plus q charge is to ratio is to 4q charge. That is equal to 1 is to 3. The ratio of force, electrostatic force on plus q charge to plus 4q charge is 1 is to 3. Options లో చూసినట్లయితే మనకి option D is correct.